The alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Eddakiika 5 ze zaakayita ku ssaawa emu ey'okumakya nkwaniriza nnyo ku programu yo The Mighty Drive. Olunaku lwa leero lunaku lwa kusatu nnaku z'omwezi 13 omwezi gwa Kasambula oba gy'osobola okuyita July omwaka 2022. Mbaaniriza nnyo ku programu yammwe ŋŋanzi The Mighty Drive show ebeerawo buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku luli olwokutaano. Tubeerawo kuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya. Buli lunaku ffe twasalawo okuba nga tukeeranga naawe nga tunyumyamu emboozi nga tulaba engeri gye tunaakulaakulanya eggwanga abantu gye banaakulaakulanamu bo nga bo at the end of the day to making sure nti nno ffenna tukulaakulanira ku rate y'emu. Omanyi mu ggwanga lino w'osanga abantu ng'abamu babijodolo babinyonkondo batera okubayita bakabuto abalala ng'ate bo bakaaba maluma nga ge bakaaba ge bakomba. We are living in a society of unequal inequalities in income in terms of what people get. So oluusi tuba twagala ffenna tube nga twogera ku bintu ebinaakulaakulanyanga awamu era we tuba tusabira n'abakulembeze baffe babeeremukko ku nsa balowooze ku ggwanga engeri gye linaabeera mu maaso. Bino ebintu tebatera kubirowooza nnyo, eggwanga tetera kubirowoozaako nnyo. Buli omu twafuuka buli omu ku lulwe Katonda ku lwaffe ffenna nti buli omu yeefaako ne famire ye wabeera nga bali bulungi ate abalala tebakola ki tebafiibwako. Naye si bwetyo ensi bw'erina okubeera. Amawanga agakulaakulanye, amawanga nga Bungereza, amawanga nga USA,
amawanga ag'enjawulo gonna agakikoze siwe gakoze bana basajja bakulaakulanye bonna amawanga nga US bakulaakulanye bonna bamakingize sure nti no omulala tomuleka mabega income inequalities ne income space eyo etera okwawula abaavu ku bagagga tetera kubeera y'amaanyi nnyo naye mu Uganda wano kyo ensonga eyo si nyangu nnyo bannange munsonyi okutandikirako awo naye just kabadde kagambo nga we batera ogamba kakigula luggi katusuubire abasobola okukatwala mukatwale amannya nze Edgar Matthew Karuhanga ndi munnamawulire wano ku The Alternative Digitalk era hostinga sheno gye bayita The Mighty Drive gye mbagambye ebeerawo okuva ku lunaku olwa Monday paka ku lunaku oluli lwa Friday nze mbeerawo okuva ku Monday paka ku lunaku olwokuna olunaku olwokutaano tubeera n'omwami Mukose Arnold Anthony abeerawo ne omukyala Farida Bikobero okubanga bakuweereza n'omwami Rogers tulyahabwe ku lwokuna atera okuyingiramu awo n'asobola okubanga asensula ensonga eziba zigenda maaso mu ggwanga eno TV yaffe eyina shows ez'enjawulo zitwagala osubwe ezibeerawo okuva ku lunaku olwa Monday paka ku lunaku olwa Sunday ku lunaku olwa Sunday tulina eriiso ly'omukulu ery'omukyala Lilian Luwedde Princess Mumbejja abeerawo awo n'abaweereza tulina Snap Talk Show ebeerayo ku lunaku lwa mukaaga Teddy Tenjo Nabukeera yabeerawo yeeyamu okubanga abaweereza saa 12 z'akawungeezi ku lunaku olw'omukaaga abeerawo ku lunaku olwokutaano tulina The Voltage Show ey'omukyala Luwedde Lilian era naye ebeerayo akawungeezi ssaawa emu baboogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naye nga tuzoogerako mu lulimi luli olwaffe Oluganda olulyannaka Luwedde abeerawo awo ku lunaku olwokuna Monday paka ku lwokuna mbagambye Mighty Drive yeebeerawo kuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3 tulina teeka ki ebeerawo ku lunaku lwa 2 ssaawa 5 Diaspora Link ebeerayo ku lunaku lwa 4 tulina The Hotline Show eya omwami Abdulatif Mukasa naye ebeerawo awo ku lunaku olwa Monday ku ssaawa emu ey'akawungeezi ate nno tukyatandika butandisi shows nyingi ezigenda okujja tuli mu kubategekera twagala kubaweereza nga tubaweereza ku comfort y'emikono gyammwe we mutudde teweetaaga kubeera na TV teweetaaga kubeera na decoder kyeweetaaga kyokka olina okubeera ne internet ku simu oba data bundles otuule otwote buliro tube nga tukunyumiza emboozi paka naye wonaafuna manyi kyoyigamu ku mboozi zetuba tunyumizza gwe ayagala okulanga naffe ekyo kikolere ddala tetukirinaako buzibu osobola okukubira programs director w'ekifo kino omwami Mukose Arnold Anthony abeerawo okubanga akuweereza ajja kubanga mwogeramu ate ku ssente ezitali nnyingi by the way beeyi yaffe yensaamusaamu gwayagala okupartneringa naffe olina show olina content gyoyagala okubanga airinga nga tolina wasobola ku airinga platform yaffe weri wano tusobola oku live streaming emikolo gyo tusobola okukolera content production wa show yo olina show gyoyagala okuba bannayuganda bino byonna wano ku Digitalk House tubikola olina emikolo oyagala kukolera video kukubira bifaananyi byonna Digitalk wano ebe ebimala ffe twagambye tuli in the future we are looking at the online platforms because data is the new oil oba internet ye new oil munzikirize ngende mu mawulire naye nga era sinagagendamu tugenda kubeera n'omwami Prince Robert Otebe okuva mu kibiina kiri ekya NRM musajja NRM mobilizer abadde abeera nnyo wano ku program ya Mighty Drive ne ku mukutu gwa Digitalk TV agenda kutwegattako n'omwami Patrick Musinguzi era eyali mu kibiina kya NRM naye yasala eddiiro kati yadda mu kibiina kya Forum for Democratic Change oba kye bayita FDC tugenda kuba tumulungulwamu ku nsonga nyingi nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga kisooka the effectiveness of the Parish Development Model eno PDM gye boogerako yo ki ekirimu enaayamba etya bannayuganda ate sente mmeka abantu ze bagenda okubanga bafuna ebyo byonna tugenda kubanga tubinnyonnyola naye ng'ovudde ku ebyo olwo n'ensonga ez'amaanyi ezigenda mu maaso mu ggwanga kati strikes zeeyongedde abaana bangi ndoza mwajjukidde the latest school okwekalakaasa yabadde I think St. Leos abaana beekalakaasa nnyo tulina amasomero mangi mu Northern Uganda abaana waliwo be baagobye abaana nga 2 ng'era nsonga za kwekalakaasa lwaki amasomero gaffe gano okwekalakaasa kweyongedde wali mu Northern Uganda wali essomero eryekalakaasa n'omwana omu nattibwa yakubwa essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi eno ki kye tugenda okukola n'ekirala kye twagala okukwatako
ensonga y'obubenje mu ggwanga wetwogerera ng'obubenje bweyongedde according to statistics eziva ewa traffic police mu ggwanga lino erya Uganda abantu 89 be bafa buli lunaku nga bafiiridde mu road accidents. This is something that is it's a very very big number, so twetaaga tunoonye kiki ekigenda mu maaso. Luli twalaba nga link bus yali egudde abantu bangi ne bafiiramu. Olunaku lw'eggulo waliwo bus y'essomero yafunye accident, ekirungi abaana tebaafunye buzibu. Luli mujjukira train yatomera abantu 3 ne bafiirawo ekinnawataka wali. So twebuuza kiki kyetumiisinze, what are we missing in the bigger picture? Nawe osobola okuba nga otwegattako ku Mukutu Digitalk TV ne ku Facebook page yaffe ya The Alternative Uganda wonna tuba streaming live. So oba oyagala twegattako sindika message yo okomentinge, nja kuba nzisoma zonna nga munaaba muziweereza mu maaso awo. So ninze message zammwe tutandikirawo emboozi okubajjukizaako eddakiika zino ziri mu 12 ze zaakayita ku ssaawa emu ey'oku makya. Katuyingire mawulire agabadde gatambula gy'otaabadde. Ndowooza leero ngenda kutandikirako wano wakati w'eggwanga wano mu ggwanga lya Uganda, tugendeko wali mu kibuga ekya Soroti. Now what is happening in Soroti? Akalulu keeyongedde okubanga kakwata abantu omubabiro. Jjukira akalulu kano kali wakati wa omwami owa FDC Patrick Amoriat Oboy ng'agenda kubanga yesimbyewo n'omwami Mike Mukula okuva mu kibiina kiri ekya NRM. Jjukira national coordinator wa NRM in the eastern part of the region omwami Mike Mukula, ate nga Patrick Amoriat Oboy ono ye president general owa kibiina kiri ekya Forum for Democratic Change. Bano nno besimbyewo ku kifo kya MP wa Soroti East constituency in a by-election. Kugamba omubabiro ogukutta abantu beeyo wetwogerera nga abantu besindikira ebigambo byabwe. FDC yatweetinze wali neyogera ku mwami Mike Mukula netiisatiisa engeri gyegenda okubanga emumalawo. Bakoseza n'ebigambo ebitali birungi besitagala kubanga njasanguza wano ku Mukutu, kubanga ate ne Mike Mukula yazzeemu nga alinga voola omwami Patrick Amoriat Oboy. Naye of course oluusi tekikwewunyisa because politics bwetambula. Akalulu kano abantu bangi bakeesunze ye omwami Mike Mukula yalaze nti no agenda kuddamu adefeatinge omwami Amoriat Oboy. Ayina engeri gyamudescribinzemu kyesitagenda kwogera wano, naye yagambye agenda kuddamu amukuba akalulu nga we yakamukuba mu 96 era mu ntebe eyo yennyini eya Soroti East constituency. So katuyinde tulabe kye kinaaba kiva eyo sides eyo, naye nga NUP by the way teyawaddeyo muntu kuyimirira ku Patrick Amoriat Oboy nga bagamba it was actually solidarity nti bayimiridde wamu n'abasajja bano aba FDC. Naye oluusi tumanyi okubyogera, naye in reality mu practicals zennyini bayimiridde wamu. Ekyo ekibuuzo bye basobola bokka okubanga bakiddamu. Nga tuvuddeko awo tutambuleko tugendeko wali mu kifo mu local town council eya Bukwo. Mujjukira omwami Charles Ogwang ono nno ye chief administrative officer oba babayita kawo owa Bukwo. Omwami ono yakubibwa amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi wiiki eyewedde. Mujjukira omwami ono yakubibwa bamukuba amasasi I think that was around Kawempe area kusawa zalinga 5 according to the police. Omwami Fred Enanga yavuddeyo n'annyonnyola bannayuganda n'abagamba nti omwami ono omwami Charles Ogwang yakubibwa amasasi olunaku olwo nti abantu abamukuba in fact tekyali just mbuno oba it's a terror attack or anything, bamulinako ekiruyi era ne bamuguumika ne bamukuba. According to omwami Fred Enanga yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti no bamuyimiriza emmotoka ye yalabibwako nga basooka ne badropinga eyali driver we oba driver we in fact kuba yakyali mulamu driver we yamudropinga ekireka n'avuga paka e Kawempe. Emmotoka ye yalabibwako naye yaddamu okulabibwako ku ssaawa nga 5:30 nga abasajja abakutte emigemera wala nga basooka bamuyimiriza bulungi n'asooka yeerowakana mbuno ye driver siye omwami Charles Ogwang. Bano abazigu abaali bakutte abaali bayimiriza emmotoka ye ne bamusaba okukebera wallet ye. We bakebera wallet ye ne balaba identification ye nga ye mwami Charles Ogwang
ne balyoka beesikamu emabega ne balyoka bamukuba ebyasi. According to Mr. Fred Enanga, omwami Charles Ogwang yakubiwa ebyasi 26, 26 bullets. Ago ge masasi ge bakuwa omwami oyo. Yanzijukizaako omwami Thomas Sankara wa Burkina Faso. Omwami oyo naye amasasi ge bamukuba nago gaali mangi. Ge gamu genyini ge bakuyembu. We bakebera ne balaba identification ye nga Charles Ogwang yali mu motoka. Ne basikamu emabega ne badde emabega ne balyoka bamumulungula amasasi agamujjambula mu wensi. We bamala emmotoka ye nga wogirabaawo ne bagiteekako omuliro. Ekyo kyennyini nakyo twagala tukyogereko olunaku lwaleero. There is an increasing rate of gun violence and criminality that is cropping our society today. Abantu bangi bali mukubba abantu nga bakozesa amamundu. Ate in fact Mr. Fred Enanga yayongeddeko ku report nti no batandise okubanga batagetinga abantu aba security bana aba security Saracen and everything abo kati baba targetinga nga babakuba ne babajjako amamundu gaabo oluusi ne babata. So tulina okubeera nga tuli beegendereza kubanga etwogerera abantu bangi bafolinze victim. Mujjukira wali emukono gun violence ebadde ebeerangayo. Supermarket bagenda ne babba ne bakuba ne cashier essasi wadde mukama yayamba cashier n'atafa naye bamukuba essasi ne batwala ensimbi. Ennaku zino tutandise okulaba kye bayita mafialism o gun violence. Bino ebintu tutera biwulira mu mawanga malala naye ne Uganda wano byatuuse. Abantu bali bubi tetumanyi. Is that the reason why people are going this rogue? Tetumanyi. Criminality yeeyongedde. So ensonga zitwagala okubanga tumulungulamu leero. Finding out solutions ezinaaba zikulaakulanya eggwanga lyaffe. So Charles Ogwang yattibwa naye abaamutta baamulinako ekiruyi era omwami Fred Enanga we yagambye nti bakyabanoonyerezaako balabika balinayo be bakutte wadde tebanaba disclosing amannya gaabwe yadde identity zaabwe. Banaaba disclosinga ne babagamba eri eggwanga. Nze nja kubeera wano okubanga nkunyumiza emboozi enaaba evudde ew'omwami Fred Enanga. Now eddakiika zino ndaba ziri 19 ze zaakayita ku program eno ya Mighty Drive. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga gwe yakatwegattako. Tukyali mu kwogera ku mawulire agabadde gatambula mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. We tumala tugenda kuba nga twegattibwako omwami Robert Prince Otebe. Ono nno ava mu kibiina kiri ekya National Resistance Movement oba NRM. Ate era we tunaamala awo tujja kwegattibwako omwami Patrick Musinguzi okuva era mu kibiina ekya Forum for Democratic Change FDC naye ng'omwami ono yali mu kibiina kiri ekya National Resistance Movement. Now tuveeko kaawo tulina omuzannyi wa firimu ali mu ggwanga we tuwogerera essaawa zino. Omwami ono azanye mu firimu nnyingi. Ndooza mujjukira yali firimu nga ya Empire abavubuka batera okugimanya. Omwami oyo bamumanyi nnyo nga Lucius Lyon lyeryo linnya lyakozesa mu firimu eyo ya Empire. Mutunde nnyo naye ng'amanya gaagadala ye Terence Howard. Omwami ono already mwali mu ggwanga erya Uganda nga yazze okubanga akeberako the Pearl of Africa. Omanyi Uganda is one of the most beautiful countries in the world. If you disagree, you better disagree, but I'm telling you, Uganda is the food basket of Africa. It is the Pearl of Africa. It is where, the River Nile was birthed. One, no, the source of the Nile is here. We have things like mountain ranges, or we have forests. You people, this is Uganda. Uganda is the best country you can ever live in. Terence Howard, yatusedda omwami ono kubanga maybe bamulungulamu ku nsonga engeri gye basobola okuba maybe okutrainingayo abantu nga ba actors we batyo okulaba engeri gye basobola okudevelopingamu abaana abali mu entertainment industry right here. So omwami oyo yatuuse dda ne mukyala we omwami bamuyita Terence Howard yazannya wali ne mu firimu ya South Africa ya Apartheid Policy. Yalimu azanye no sinema nyingi omwami oyo era abaana abawala batera nnyo okubanga abamunyumirwa bamwagala nnyo Lucius Lyon musajja muzanyi wa sinema nakinku. Agenda kubanga meeting president w'eggwanga lino ya Uganda shortly, I think today or tomorrow, basobola okubanga balaba engeri gye beekulaakulanyamu. So Terence Howard aka Lucius Lyon, the king of the empire, is in the building. Mwali mu ggwanga lino erya Uganda, Terence Howard. Era mmwe abaagala okubanga mukufunako ka selfie, genda weetege tomanya kyoyinza ofuna ew'omwami Howard. So tuveeko kaawo NUP
wetwogera ng'ekibiina kya National Unity Platform ekibiina nno ekikulembera opposition mu parliament ya Uganda eno njagala okubajjukiza kiina ababaka abakunukkiriza okuwera enkaaga balinga 5-6-5-7 there ababaka ba NUP era nga kiri headed by the principal himself omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ennaku zino nno omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yatabuse ayogerera abantu abadde bamwogerera amafuukuule abagamba nti no struggle ya jesonywa abagamba nti no abeera mu vibe abagamba nti abeera mukuuga nga bagamba mwe mwagala kumpugira olunaku lwayo sizze kwogera ku mwami Robert Kyagulanyi Bobi Wine. He's a very interesting gentleman. Naye njagala kwogera ku kibiina kya National Unity Platform ekibiina ki unveiling ettaka epya we bagenda okubanga bazimba offices zaabwe. Jjukira waneka mwocha we babadde eryo ttaka ate maka ennyumba za omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. So wetwogerera nga balenze foundation stone yiyaawo ettaka liri wali Makerere Kavule mu Kawempe division mu Kampala district. Awo we bagenda okubanga basimba amakanda. Omwami David Lewis Rubongoya yavuddeyo n'akakasa nti ekibiina kigenda kubanga kiteekawo amakanda kigenda kutandika okuzimba very very soon. N'agamba ettaka eryo baliguze in a legal process tewali kibabanjibwako era bagenda kubanga batandika ozimba headquarters ez'ekibiina kino ekya National Unity Platform. That means bajja kuba baleka wali ettaka ery'ekamwoca amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekizimbe kya Robert Kyagulanyi Ssentamu basobole okubanga bakola amaka agaabwe. Congratulations the National Unity Platform. Wadde nga mu kibiina kino emigozo bano jjo mingi waliyo ne offices endala zetuwulira mbu ate size NUPC ezo abala bagamba president wa NUPC oyo ebintu bingi nno ebigenda maaso wali kibalamu ennaku zino abadde yatabuka naye yo NUP ya unveilinze amaka gaabwe amapya bagenda kubanga batandika okuzimba. Bano abasajja baagala kubanga lumu nabo bakwata ku gavumenti ya Uganda basobole okubanga bafuga bannayuganda obanga baweereza bannayuganda okufuga kigambo tekiba kirungi ekyo basobole okubanga baweereza bannayuganda mu ngeri eyo. Tuveeko ka okubanda bakadde kantwala abagenyi baffe banaatera okubanga bayingirawo. Waliwo massive prison break yagenze maaso wali mu ggwanga erya Nigeria abasibe abakunukkiriza mu 87 be baatolose. Wali akabinja ke bayita the West African Province Terror Group akalumbye prison eno oba ekkomera lino ne bali breakinga abantu 187 abasibe ne basobola okubanga batoloka okuva mu ggwanga erya Nigeria. So poliisi egamba nti bakuteyo nga 10 naye abalala bangi abakyali at large abadduse so bali mu kubanoonyereza. Eggwanga lino erya Nigeria nno nalyo oba lwakuba ggwanga ddene nnyo ate lirina abantu bangi naye balina ebintu oluusi bye bakola ne weewuunya. Osanga police station ng'eryawo nga fully police station naye nga yakikwangala era osanga ba Boko Haram bakwata abawala n'abaana ne babawamba n'osanga nga bawambye essomero abaana nga 3 abaana nga 4 bonna ne babatwala. Ebintu ebibeera mu ggwanga lino erya Nigeria nno nabyo tebinywesa nakabululu. So kyekyo kigenda mu maaso wali mu ggwanga erya Nigeria. Yo poliisi ya kuno n'amagye bavuddeyo ne basaba buli muntu abadde ayambala military fatigue o camouflage oba engoye kale ez'abannamagye kirekeraawo kubanga bagenda tandika obbayoola. Nyina mikwano gyange mingi obusanga ataddemu ebibomboola empale n'essaati bagambye zino nno attires z'abannamagye so teri kuzeeteekako oba omanyi oli civilian you have to earn that particular dress code. So mu ngeri eyo basabye buli omu abavubuka abadde amanyi tulina ba fashionista bangi wano mu ggwanga lya Uganda. The self-proclaimed fashionistas, even the actual fashionistas bonna mwebali. So oluusi obalaba beegese nga bambadde engoye zaabwe wali ez'abannamagye nga baagala kubanga nabo balya maybe ku swaga ng'abavubuka bwe batera okwogera. Naye poliisi n'amagye bavuddeyo ne bakoshoninga ebintu by'okwambala engoye ez'abannamagye si birungi birekeraawo wonna akwatibwa bagenda kubanga bakukyajinga okubanga weeyita kyotali okubanga oyambala ebintu by'abannamagye ng'ate ggwe toli munnamagye. Ndooza katukomekaawo naye ng'era akamalirize ndooza ne story ya Sudan
abakulembeze ba Sudan eri oba mujijukira eyo Northern Sudan oba antimanyi Sudan yayawukanamu kati bafuna Southern Sudan eno eyaba Salva Kiir kati eri Sudan otogera nga abakulembeze ba Sudan mwe bali mu ggwanga lino erya Uganda okubanga banyumyamu ne President Museveni okulaba ku ngeri gye basobola okubanga bafunamu a bit of peace wali mu ggwanga, some solutions, working solutions mu ggwanga lyabwe erya Sudan okuva we batwala president waabwe omusajja Ahmed wali okuva we bamutwala paka kati abasajja bano bali tebanafuna abukulembeze buli awo amagye oluusi gatera okubanga galeeta ensasagge ate n'abantu ne beekalakasa ne bagamba amagye tetugaagala. So bali awo bakyanoonya ku ngeri gye basobola okubanga bafunamu solutions ezigenda okuyamba lino eggwanga ligende mu maaso. So abakulembeze bali wano okubanga bamiitinga President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni omusajja gwe bayita Pan-Africanist era record yeeyogererayo kamyaka nga 36 nga akulembera eggwanga lya Uganda bazze okubanga bamwebuuzaako kikola otya tusobola tutya okuliza emirembe mu ggwanga liri erya Northern Sudan oba Sudan ey'omumambuka. So ndoza kankomekaawo ebyatugenda binyumyamu n'abaami bano paka sawa ziri 3. So toyinawo obolaga because nabazi zino zigenda wera sawa emu n'ekitundu. Tugenda kutandikira tunyumyemu emboozi paka sawa ziri 3 ez'okumakya. Toyinawo obogenda just funayo ekyokunywa, funa ekikopo kya chai, tula wansi, yongeza earphones matu, just relax, comment, tutandike emboozi. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karanga. Let's go for a short commercial break. When we come back, the Mighty Drive will continue. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Yes, eddakiika zizino ziri 32 zezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya tukwaniriza ku program eya Mighty Drive omulundi omulala era gwebale kubanga okyatwekumiddeko up to right. Now message zizino ndaba zikyali nnyingi nnyo. Ashura kwali alaba Gambe, good morning, my people all over there. Thank you for the show. She is live from Kapchora. Thank you so much, Miss Ashura, for always watching us. Tumuhimbi Senoman, kutumide konyo sebo webale kubanga oli mukutula bajo imaya webale na buli omu ali ku mukutu gwa Alternative Digitalk TV. Webale kubanga otwegasse. Osobola okubanga otwegattirako ddala n'akasimu n'okakuba enamba yaffe eri noti 789 noti emu 7 5 0789017145. Yeah, Airtel eri 0759132310 oba noti 759 3 mu noti zijja kuba zitambula ku screen musobole okubanga mukuba ku masimu oba olina kyoyagala okubanga obuuza. Feel free okubanga okuba essimu. Negatiddwako omwami abamuyita Prince Robert Otebe ono nno musomesa omukenkufu ate nze mbadde ndi wano nyumyamu naye ne ngamba nti ate kati sibe basayansa kati bo bali mukulya ku bikokokoko naye abadde alina gundi correction jampaamu ajja kuba agimpa nga naawe owulira fenna atucorrectingire wamu. Omwami ono musomesa wa ggwanga era musomesa w'abaana, musajja ava mu kibiina kiri ekya National Resistance Movement NRM Mobilizer, ate musajja abayiiriddewo omubiri okumala ebbanga. Lunaku lwayo tugenda kuba nga tunyumyamu ebintu bingi naye nga wena bagambye nti ensonga esooka y'ensonga ey'obwavu obugenda mu maaso oba ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye mu ggwanga eya Uganda. Tugenda lekerawo kwogera ku bbeeyi y'ebintu because wetwogerera buli lunaku ebintu byeyongeza. Amafuta agaali ku 15,000 nga otulowooza tukaabya twali tulowooza tuli bubi kyazuulwa mbuno twali tukaabya kyejo. So amafuta geeyongedde gali mu nusu 6 mu 3 olumu awamu gagenda paka ku 6 price y'emmere yeeyongedde nnyo. Ekyo nakyo tulina okukyogerako. Price ya transport, price y'ebintu bingi byeyongedde. Eddagala ly'amannyo kati liri ku nusu 8, omunnyo guli ku nusu 15,000, sukaali ali mu 10,000 kati ebintu bingi twagala kuba nga tukyogerako awo. Then wetuvaako awo twogere ne bubbi obugenda mu maaso mu ggwanga. Ennaku zino criminality y'amaanyi nnyo. Abakwasi b'emmundu, ababbisa emmundu, mafialism yeeyongedde mu ggwanga lino erya Uganda. Tugenda kuba nga tunyumyamu emboozi eyo n'omwami Robert Prince Otebe. Tugenda kwegattibwako Patrick Musinguzi wetwogerera ye abadde tannaba kuba nga atuuka wano. Oli ku program The Mighty Drive, osobola okugenda waline ku mukutu gwaffe ogwa Twitter retweetinga #Digitalk TV oba #The Mighty Drive oba ne ku Facebook sharinga video eno etuuke ku buli omu asobola okuba nga atulaba olunaku olwaleero. Robert Prince Otebe. Yes, sir. Kwaniriza mukama wawe. Abatulaba balamusizaako mwebale okuba nga mubeerayo ate nga mugoberera ensonga zino. Sebo. Sebo omwami Matthew ne management mukulikeeyo mu kibululu kyemwayitamu. Sebo. Naye ndowooza mukama alwamu nammwe. Ensonga zijja kuba zitambula bulungi. Zatambula bulungi. Omanyi oba oliawo nti wabeerawo misinterpretation y'ebintu. Olina jja nakola ekintu oba olya nga tokola ki tagobedde nnyo nsonga. Nadde ngoberera gundi executive director wa Digitalk wano ku program zammwe zemwatandiseeko ng'agamba nti oba oliawo mukulembeze w'eggwanga abamu bamuwabya. Which is right. Yemwe abamuwabya mmwe Otebe. Which is right. Mwabamu advising nga mwaba NRM. Oluusi omuntu ajja nakola ekintu naye nga tasobodde kugoberera gundi root cause. Naye katusabe byonna byonna omulumulo obukyalimu bwe nga buli gundi rectified. Okay. Omuntu tusobola okutambula kuba mutu tubali tumisinga nnyo. Kubanga omanyi media nti oba government opposition fena we tuyita okulaba nga tuwayamu n'abantu baffe abali ewala eyo. Kati ng'omukyalo ogugamba agoberera mu northern eyo ali Kapchora. So olaba nti abatufuna tubasobola okugoberera ebintu byaffe tubatuusako bye twagala. Ebintu byekanamye ebbeeyi. Gweno ogamba nti gundi y'amafuta ya nusu 8 nawaliko ekatta kwendowooza nga tonayingira mu bbeeyi y'amafuta njagala osooka otubuulire
oli musomesa omukenkufu bayongezaako be bayongeza ne baleka be balese gwe simanyi ogwawa oli musomesa wa mathematics at least ekyo kyommanyi toba musayansa kitegeeza mu abali enkoko kakati zesomesa English ne SST ne science that's the primary naje nabane kwa correction nti bana bayunatu bamisleadinga gundi ayo baji packaginga bubi mu primary tekuliko science oba art you a teacher full stop oli musomesa wa oli musomesa kakati inatu yalewa bya basomesa wa primary the just kutukiza boli ebigendo bya bobi bamanyi nenga so inatu ye yalewa bya yes bobaga basomesa balemekwe bekala kasebo na vegateko nga body abasomesa bakola ki balwanirira gwe tewali kibalwanirira kuba ogamba nti aba science babongeza nafe batuongeze aba arts ate ngwa primary tayina wagwa muguni mu biti bibiri tegeza jaso oyagala population ekwegatteko no anti namwe muli basomesa namwe sibakwata anti kubulidde bo bagamba nti aba science babongeza aba arts babalese kitegeza bandiko ku secondary level ate bana primary bakola ki ni babaleka basomesa abaana b'eggwanga so bwe buzibu tuyina ane yunatu bana kutula wansi kyovola somehow somewhere bintu byatuukirira so bekino kubeera comprehensive ne bakigata buli omu ne batagamba nti arts oba sciences for sure era nabo kibali mu kulwanirira ze kankubule kino olwali ne bandigambye nti bongeza abasomesa ba arts wa primary yandibadde agiramuwa primary tewali arts tewali sciences obeera teacher kiba bali mu kugamba nga woyongeza omusayansa yongeza they are all teachers so that means they are fighting for all teachers ati baba kusabigamba science arts kulevel ya primary kuliko science kuliko arts the issue is we are teachers period so kati aba primary bali mistake no kukola kugenda mu instruction yeyo just bano baba misleading wamwe muri private sector ebiri enti mubiwulira bulungi naye nja kuba nkomawo omutwegatiddwako omwami Patrick Musinguzi enaku zino mbanyi n'okugamba mbu ava mu kibiina ekya Forum for Democratic Change FDC not something that you would really characterize with Mr. Patrick twaitumanyidde wali mu NRM yaliko ne flag bearer wa NRM ya crossing atya ebyo nagenda kubanga abitunyumiza kati naye nga tanatunyumiza muzikirize mwanirize era welcome to the show. Thank you so much. Oli otya? Ndiye balike emirimu gyonna. Kale sebo emirimu twakagitandika mukama wange kasooka enkubuulire gavumenti ye NRM n'abannamagye baayo bajja wano ku Digitalk offices ne batwala ebintu byaffe byali bingi ate tebakoma kutwala bintu basiba ne bannamawulire bawera 9 ne babasiba ne baba incarcerating nga tebalina musango gwe babataddeko bakajja babate era we babata twekubyekubye emyezi 4 tubadde tuli ku ntebe ng'abaana tubanywesa chai tebakyanywa ku buugi n'amata era kati tutandise okuba nga tuddamu okuweereza after 4 months so kyekyo kibadde wano ewaffe actually njagala kusooka sogenda museeka abatulaba mwenna n'okusingira ddala bakama bange ba Bugaya constituency Muhima district mwasuze mutya ate nsanyusa okubeera wana omulundi omulala njagala kwebaza ne bakama baffe aba Digitalk abakoze buli kimu kyonna ekisoboka okulaba nga tudda ku mpewo eggwanga lye tulimu ebyo byonna ffe kuba kati wano tuyitawo waka tubadde tujja wano tuteesezaawo ensonga zaffe abantu baffe ne baziwulira ne bakola okusalawo kwe bakola ki kwe basobola okukola era twebaza nnyo Katonda nti tukomyewo ku mpewo enkola ya nakyemalira bwetyo naye whatever the environment we are in we shall survive nakyemalira okay nawe okkiriza nti tulina nakyemalira of course kuba kakati essaawa zino tewali freedom because the journalism are protected by the you know there is an act of course that protects their rights so okujja wano n'okwata ebintu bya television ng'eno and it's for the youth
bw'ogezaako okugoberera Digitalk olaba nga egezaako okutumbula by youth era bebakola ne kumukoto now if you're fighting the unemployment at the same time n'otuuza abavubuka abaffe abagezaako okuvaayo okulaga ebitone byabwe byebasomeredde ate you close off their places of work it is not good tukivumirira nnyo. Okay. Nga tetunaba kuyingira mu nsonga eziruma eggwanga because zo zinnyingi nnyo mukama wange kyegosooka eggosooka otubuulireko what happened? You were NRM. How did you cross to become FDC? And you were even a flag bearer at that. Yes. Kusooka NRM. In fact, abamu kati bajongerako n'aka O. NRM organization. Ebigendererwa bya NRM actually nabadde mpuliriza omwami onu yabadde ku TV yaffe eno yennyini yagambye nti President Museveni bwe gwamanyi okuva mu 1986 ne 2001 ayawukana n'owa 2001 up to date. Yes, that's very true. So abantu abamu ffe bwe tuba nga tulina national interests ng'ebigendererwa byaffe biri on national interests tetusobola kubeera mu kibiina ekifaanagana bwe kityo and because we look at our values, what do we believe in, biki bye tukkirizaamu eggwanga lyaffe twagala litwalawa mu maaso. It's not about positions twagala kubeera obeere member of parliament. No, we are looking at national interests. So nze bwe natuula wansi nengenda olaba nga ekibiina kinali nyingidde. In fact neebaza Katonda waliwo wamu nakigambye nti neebaza Katonda nayingira NRM nenjitegeera ate nenfulumya nga mmaze ogitegeera. So buli muntu ayagala okutegeera NRM gwe jangu obuze Musinguzi Patrick ajja gikuulira kiki what it means. Muliro obalaba batudde wano omuliro gwe batuddeko muyitirivu nnyo because I'm telling you nti bw'otuuka ekiseera omuntu omulamu nga what you talk is different from what is in your heart. It's a time bomb for yourself. I've had NRM gentlemen here and ladies nayenga wambera ku setu wano nga tuli ensetu labanga ayinza okwogera ebigambo bingi naye wamugenda mukalango nimwe mukimanyi government eggwawo actually the hypocrisy nemikutu gya platforms zino gye tubeerako bagenda ne tutandika debates ezo emikutu egiri tuyambye nnyo in terms of debating. Naye bwe mu debating oli naakulagira ddala nti muntu wa movement naye bwe mudda ebbali nemugaa kati tugendeko mu inbox nga byayogera they are completely different. Nomubuuza kati what is the problem nagamba naye olina okuteekayoko akagambo tomanya. So abasinga abali mu NRM they are targeting employment in fact. So kyobola bwe oli ajja n'ayogera ekintu kirala bwe mudde ewala n'ayogera ekintu ekirala completely hypocrisy. The question would be to you Mr. Musinguzi, olowooza gy'olaze do they have what you believe in? Because where you're going njagala kuinforminga waliyo great exodus yaliyo recently abaavayo ndozo bamanyi obuvuyo obubadde mu kibiina ekyo nabo obubadde bungi. Olowooza the devil isn't she better than the angel you met yesterday because this angel also has his own flaws? No, manyi when you read about the values, the core values, for example of FDC, otunulira ddala nti ebintu bye bawugirako the things they believe in ate bye bapracticing akitegeera democracy gyali mu FDC. Si bano abagenda ensonga ne bazisalirawo lwakitula. Actually right now bali mu court. They have sued them. They have sued the party and the chairman. Yes, I was hearing some people. Batula
ensonga ya iyala ne bagisalirawo esooka kusalirwawo lwakitula then nejja mu seek. By the time it comes to seek, the position of the big man is clear. Ochiraba. So bwe bakisalawo, now they are very, very unhappy with such a decision. Ochiraba. Recently, but you know, decision won't make everyone happy. You know. No, but you see, that's not how parties work. You get it? You must practice internal democracy. That because actually I use it every time. General muntu akugamba, you cannot give what you don't have. That's true. If you fail to practice internal democracy mu party, then I think ogenda gituletera otya mu ggwanga, yet you have failed to practice. And it's on record that the NRM primaries are one of the most violent primaries we have. Very, very violent. In fact, one of the reasons is NRM, I said I cannot lose my life if I want to progress with my, provide leadership, and then I engage myself in an election of such. It's actually one of the reasons. How do you lose life yet you want to provide leadership? Bintu bya kulwana, don't you see them? Bakubagana and until some ne batandika okwerimbalimba nti no kati nze ndi independent sigenda mu primaries ninga ndi we NRM. That is not the case. The case is very simple. They cannot engage themselves in an election of such. So, okay, what's your way forward? Lastly, as the Mami Otebe, what's your way forward? Oyingide FDC. Abantu abe hoima, abakulaba, abantu bo. Kiki kye baba kusuubiramu kati oyingide FDC. Tugambe mbu kati otuuse waka. Is it going to be forever and forever, amen? Abantu bewange Bugaya constituency kye bansuubiramu ngaze Patrick Musinguzi is to deliver their voice nga bwe bagipackaging nange when no deliveringa that is when I reach Mbubudde nga bansindisa okubakiikirira. Yeah, but even as of now, because much as I don't have the mandate but mandate jenina nti abo abatona abo abampa obululu abanzikiririzaamu balina ebirowoozo byabwe bye baagala obituuse nga bwe babikoze eki bwe babikuwadde. So ekyo kye balina okunsuubiramu, si kumpa kirowoozo ate nze ne kituuka eri n'enkola ki ebirala ate nga ababaka mubikola nnyo ababaka bangi aba movement si ba movement bokka you will be shocked. Eddakiika zizo ziri 50 ze zakayita ku ssaawa emu kansooka enzire mu mulamwa gw'olunaku olwaleero. Omwami Otebe, ekigenda maaso mu ggwanga okiraba, obwavu bungi, ebbeeyi y'ebintu yeekanamye, amafuta ge twali tulowooza nti nno gali mu 5 tuwonye oba 5 butogera gali mu 6 eddagala ly'amannyo kati liri ku nusu 8, sukaali ali mu 14. Generally ebintu byeyongedde and we are not seeing any solution that is coming up. Otebe, omanyi Mwami Patrick Musinguzi ayina kyanzijukiza. Patrick alinga omwana alekawo nnyina amuzaalira ddala yamunyoosa okuva mu buto n'amunyiriza naye n'addukira ku gundi muka kitaawe oba mujja wa maama we atandika okumusuusuuta ate bane eno maama simulabanga kakati tamanyi nakifa mu FDC n'atandisa okugisuusuuta tamanyi nti mujja wa maama we naye asabisa nti singa nzaaleyo musika n'abanga asikira bano ba Patrick. Kakati mukulu Patrick ensobi gy'akola nti oba nga wabeerayo ebitagenda bulungi mu NRM ebandi bakwata omumulokola nga babitereeza kola nga pata ekola ki etambula bulungi na electorate yamuwakala abatono bagamba bonna bamuwa nga basinzidde ku NRM. So ndowooza kyemanya agenda kusavinga NRM so FDC bwe tuba tuze mugundi mu mbeera egenda maaso mu ggwanga. Badde ngamba naliko kataku 2 weeks ago nga petroli bamutunda gundi lita ya gumu kitundu. Gumu kitundu Kampala tukyakaabya akajanja naye ate bote bali na petrol stations ziri awo
so ekintu kiri so wansi ate ng'embeera eno eri gundi teri mu Uganda yokka naye tulina okutunula solutions ffe ng'Abannayuganda tulabe nti tuyita mu mbeera eno though otunula solutions zikyali gundi ziri long term ze kyengamba Abannayuganda nti tulina okuba nga tu-involvinga mu agriculture involved in agriculture mukama wange. 67% of Uganda's population wabaddewo nnyo gundi climatic changes nyingi ezi affects agriculture. That's why tulaba olwaliro nti ebintu biri waggulu amidst fuel prices smart ziri waggulu nti ne producing bitono amanyi mwami Matthew n'abatulaba mu covid twalya nnyo emmere ate nga tetulima for 2 years nga tulya buli nga tetukola ki nga tufayo ku abana balimanga akati olwaleero tutuse nti ebyaji tebikyalimu ki tebikyalimu bintu kakati ware yange nti olwaleero government ne Parish Development Model okulaba nti etunudde nya agriculture net long term bw'oba otunuulira nti ebintu ebiva mu gundi mu agriculture bibeera bimakyale nga 3 to 6 months ebisookerwako ovuki tikyali kizibu naye tunakyakola tulina okuadoptinga nate kyendaba mu Uganda ekyala tinaffe Bannayuganda tetulina gundi mwoyo gwa ggwanga oyinza ogenda kuduka ng'oli atunda gundi kiro ya sukali 4,000 mala nga kitunda 5,000 musango nga kitunda 3,800 naye ate bonna nga bali mu gundi yemu bizinesi yemu naffe tulina okwekuba ku mitima Bannayuganda tugambe nti bannaaye ate tetufunamu nnyo ate tetunyigiza bannaffe kulaba nti ekikola ki ekizibu kino tetugenda kukiteeka ku muntu yenna nawadde ntunuulira gundi principal wa NUP nga yasanyukidde ekiri mu Sri Lanka n'agamba nti President Museveni akola ki bw'agenda mu nsonga eyo naye nga Sri Lanka bagamba nti ekyebeekalakasa nti olw'okuba nti gundi ebyenfuna bidobonkonye mu Sri Lanka n'ebigwa mu kkowe eryo naye ng'ate olwaleero ne baba ng'okyusiza gundi obukulembeze kigenda kubeera kizibu nnyo mukulembeze eyo okuteekawo policies ez'amangu kulaba nga zikavaringa ekizibu ekyajja emyaka 2 emiki ate nga kiri global bwetuna olwaleero nti olutalo lwa Ukraine kyagamba Russia kubaka tuli mu Ukraine nti Ukraine eyo bantu balimi nnyo tetunuulira gundi bwiti yokka kikyapato baki balima n'ebirime ebirala bingi era Ukraine emmere evadde evayo nga mpitirivu almost 5 obukadde 5 batanzi b'emmere badde buva mu Ukraine nga bugenda mu mawanga ag'enjawulo including Uganda here by the way n'olwaleero nti okuva olutalo lwakola ki lwatandika tani z'emmere zakola ki zasigala mu Ukraine balina over 25 million tons of food tezifuluma okuva gundi Russia yasabako akaseera kabaita Snake Island kuba ebintu bwe biyita kugenda mu Turkey ne bigenda mu ki mawanga amalala so wesanga ate ekintu kiri global singa at least olutalo lusiriikiriramu awo ne tulaba what is next nengo olwaleero nga kirabikanga abali mu kwekwasa si kwekwasa segambye kazoge malirize tulinga abali mu kwekwasa kubanga yes byonna weebiri but government ekola ki government as your fundamental role yes. Njagala kusooka kukoga budget ewedde eno gye bayisiza sente ziraba engeri gye bazaalocate yes. sente ezigenze mu State House omanyi ziri mmeka how many billions are in State House how many billions have been allocated to the security sector yes we are not saying they are not valid but how much money has been allocated to empowering people again to helping people thrive amidst this thing President Museveni yavayo nga azze okwadressing eggwanga ng'ali mu kubagamba tulina okwesiba enkoba twenyweze okwenyweza kwe kwetuwogerako okulya muwogo yali yabyogera dda and by the way that is not even that is narrowing the debate nankyengamba that is narrowing the debate because it is narrowing ogamba mbutolya oba ku mugaati lya muwogo kamba buli by the way badde ku media houses nyingi nga nyonyola ekintu ekyo president ogamba omuntu okulya muwogo mwakinafuya nnyo naye nga head of state kati tulina okuba ne tunyonyola abantu olwaleero muwogo bengana nengula muwogo w'olukumi
nembula n'omwana wange ku kyayi tutunule muwogo akola ki okukwata nusuka kanga ngenda ogula omugaati gumu n'ogula muwogo wa 100 ng'agenda kulwa mu lubuto ogula omugaati gwa 6 mu sekendi 3 ng'omwana akaaba enjala. President yali advocating for saving mu bufunze. Kenya yakendeeza ku misolo gyesaba bawakazi baayo. Tanzania did the same. What has Uganda done to ensure that its people keep afloat amidst this crisis? Kituufu ky'obuuzizza twakasoma budget. Bannayuganda budget yo tugiveeko because budget yadde eri walala nyo tirina wombuulira mu budget eyo sector yabadde ng'eri human centered ng'eri ku bantu bennyini. Njagala ogimbulye wano nga sente ezo ng'ogyeko sente za Parish Development Model of which zigenda mu saako z'emiruka wekyo tujja kyogerako wadde nakyo there is a lot of inequality there. Naye kiki kyennyini fund gye bataddewo ne bagamba zino sente za kuyamba abantu kwejja mu bwavu. Gweyagala omuntu agende nga bamugulira emmere wakati oyagala okumanya kubanga orabishinga Parish Development Model obuwikiti sente empitirivu zibagitaddemu batademu sente empitirivu nyingi lwakuba nti ffe munaga kye tulina okumanya kiri kimu nti basoma budget tuba tu expecting a budget kasajja amala okugisoma na 18 au 15 June enchetandikira okukola ki okukola nakyo tulina okumanya budget ekibuuzo kyange tokize webayisa budget ngenda kusibuuzo kyo tugenda for a break ngenda kuja kusibuuzo kyo mu dakiika emu njagala ombuulire waliwo ekiri mu budget waliyo sente ezabadde allocated nga zigenda kuyamba Otebe gwe okujja mu bwavu transferring okugenda abantu batwale mu good income economy abantu bafune sente through Parish Development Model. Obuzibu buliwo nti bannayuganda kye batamanyi bwe basoma budget bamanyi nti ejja kutandikirawo ekyokukola nakimanyi nti budget zetukola nga Uganda olumu tetuba na sente tulina okwewola tulina okuŋŋaanya emisolo mu bantu lyoke tugiimplementing era budget ya this financial year etandika okukola nga ennaku z'omwezi 15 guno omwezi sente za Parish Model wezigenda otandika kuyingira ku akaunti z'abantu of which nti this is a vehicle kola. Do you want to say that 30 million Uganda shillings zigenda oyingira mu sako z'abantu kati zigenda kuyamba omuluka? Yes, zigenda kuyamba omuluka. Omuluka gumu ogulina abantu nga enusu nga 7 oba 8. That's why bagenda sharing a million ya. That's why let's go for a break. Let's go for a break. When we come back, we're going to continue the conversation. Remember, this show is the Mighty Drive show. And just for clarity, in just a minute, the president Yavayo agamba Uganda is a middle income country. For now, the World Bank yavuddeyo with something very different. Nebagamba Uganda is not yet middle income. Let's go for a commercial break. When we come back, Patrick will be continuing on that discussion and I'll be reading some of your messages. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive
era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You're still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karohanga. You don't want to know what happens on the break. Sometimes but we're on the break bintu bingi eba bigenda maaso. Webale gwe yakatwegattako omulamwa gwa leero tukyali mu kutambula ku bice ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Ebbeeyi y'ebintu yeekanamye, abantu bangi tebamanyi kyakukola, accident zeeyongedde, ebintu bingi, strikes, kwegamba buli kimu here. Abantu kyeka abantu bakyagala kwogera buli kimu, people are just striking. So awo tuviridde emboozi ya leero tubadde tukyalina omwami Robert Prince Otebe ng'akyali mu kutunyumiza ku mboozi atubuulira kiki kyennyini ekigenda maaso wali mu PDM n'ekigenda maaso mu ggwanga mu ndaba ye gavumenti kiki lwaki eganya okuleeta what we call a tangible solution erabibwako ng'egenda kubeera ng'erina system egenda okuba ng'eimpactinga people's lives. The problem is we are talking about things naye tetuli mu kwogera ku manyi bano tuleese PDM kituufu Parish Development Model naye tuleeseeko emyoga tuleeseeko bonna bagagga wali. What we want to find out is system kyeteereddwa mu Parish Development Model egenda okuba nga ekyusa obulamu bw'abantu. Ekyo kintu kye tutali mu kulaba. What is there? How do we know the people who have generated income from this project? How do we know people who have been impacted? Bino ebyo ebintu bibatatera kutunnyonnyola nti ate njogerako n'olunaku lw'eggulo nti tulina a bit of communication lapse egenda maaso mu ggwanga lino. Tetugamba mbu nno ebintu bye baleeta maybe initiative mbi, no, but we want to understand kiki kyotegeeza by the Parish Development Model. Abantu bagenda funa batya, sente zigenda tuuka zitya ku buli munnayuganda ali wansi, because ekizibu ekibeera mu projects zino nti zijja naye sente olwo zikomaawo ne zistagnatingiraawo ne zitavaawo, oluusi ne bagamba abantu busimala be batazikima mu banks. Naye we really need more civic education or civic awareness about this particular projects and things that happen like this. So wenkomye kangende w'omwami Patrick Musinguzi ono yali mu NRM kati ajeeko kukola bumale. Patrick, in your analogy, olowooza kiki tulina okukola? What went wrong? Okubanga tulina omukulembeze abajja n'agamba bannange nze simanyi kye mugenda kukola twesibe bwesibi nkoba. In times like these, what are some of the things that maybe should be done, or how should we look at this particular aspect of the brokenness that is happening in people's lives? Mwami Otebe agenze n'agamba nayogera ku nsonga ya agriculture as one sector government yawe gye bateekamu sente. Yeah. Ffe waffe Bunyoro tubadde balimi nnyo abataaba tobacco. Then government eno nejja newa licenses companies, then company nezijja abantu nezibawa ensigo omulime, abantu ne balima ne bateekamu sente zaabwe. Later nga bamaze bajja kutunda
baguza naye nga tebabasasudde. Later companies is already licensed by this government. Is closing. That's how our farmers we are not paid. Kati tobacco ne collapsing now. I can tell you right now nti Bunyoro bw'osanga omuntu nga alina taaba alimye taaba we kwegamba it has become a laughing stock. Bubako buzogenda mutundawa eyo tobacco sector eyigaddewo ebikaddu kati abasoga batandika na tobacco was one of the fundamentals that Uganda had. Yes. We had coffee, yes, tea, cotton and tobacco. For us in Gafa Bunyoro, even Negundi company ya BAT yali relocated in Bunyoro. Yes. Yes. As we speak, even in Kenya. Relocating. Then a mass. Now, because ngeza ko analyzing agriculture yeba tugamba netudda ku bikajjo as we speak esaawa zino emotoka roole enamba ey'ebikajjo bajugula akakadde kamu akuyaba ennyo kamu asatu roole y'ebikajjo. Imagine nti omuntu ataddemu sente mmeka to bring out roole ye truck. Check it. Now, your sector, it closes. Tugenda ku coffee. Esawa zino, that's a mess. Coffee. Omanyi msa 3 C's, as it are 3 C's. But in all those 3 C's, those are coffee yebadde ekoze eki. Esigaddewo, as we speak, byagwa ku certificate yaffe, international certificate of coffee, we cannot import coffee to Europe now, and the biggest consumer of our coffee has been the European market. Now, should we give to gain maso no kwa abantu bano policies zije tubawa ezibayamba? Ataka to inane ko obuse ku coffee kenjagala okunyonyola coffee wetu bamu waliwo enteekateeka ebadde egenda mu maaso. Deliberate or not deliberate, I don't want to be the judge. Naye nga baagala coffee eno sector ebeere ng'eri managed by one individual. Twalaba parliament seba kuvaayo neefuuka ekirala n'abannayuganda bennyini because abalimi b'emmwanyi bangi tebaba kuvaayo emmwanyi yali egenze. I want us to really speak the fact. Naye toteekawo nti yali esaawa zino no eri kubwe. Let me tell you this. These people, when they want to kill a sector, we batyo batandika. Batandika mpola. Otandika okulaba nga Mr. Museveni bw'aba buli speech gy'aba akola eyo sector agiteekamu. Saawa zino yavadde kololo era akyayogerako entrepreneur oyo omugagga ffe gwe tweteeramu ssente ffe gwe tuyita omugagga. So he keeps on consistent about something if they want to kill it. Now, emmwanyi yaffe nayo nekomaawo. I'm very happy nti Buganda Kingdom ekyali very consistent ku nsonga eyo. Yes. Era nkubira omulanga naffe obukama obwa Bunyoro tubeere consistent ku nsonga ey'emmwanyi. Kubanga ffe mu buto bwaffe nze taata wange yagendanga n'anoga emmwanyi ebikopo ebyo bisatu nga ku kyalo tulinawo cooperative n'akwata ebikopo ebyo nga tikaze nakkala n'agitwalayo n'afunayo nduuza ebiseera ebyo 50 mutwalo gwa sente n'aguteerayo ku school fees because ffe twasomera ku mitwalo tejaaweranga na 6 per term. Fitwasomera mu kyalo ffe. Waliyo kati abasomera 7 kati gwe teweesimba nnyo abaana basomera 7 kati. So now bwetyo sector yaffe eyatusomesa bwe bagisse. Kakati essaawa zino biki kwegamba omusajja Kyagulanyi wavaayo n'agamba nti abantu bano tebalina kye batugamba. Omusajja mutuufu kati batugamba ki? Now tubadde twogera ku
crisis eri mu ggwanga amafuta ensonga eno tujje tugyogera because olaba omuntu ataddamu ng'ayogera history yaba muntu aba ayina ekikyamu because history eno erina byetusomesa in other words for us to proceed as we go forward. Essaawa zino we have a fuel crisis. Hoima twagulako n'amafuta omutwalo gwa sente. In fact ne tutuuka ne tuganoonya nga tegalabika. Now essaawa zino tuyinza okuba tugayingira mu kasanvu around there. But kyeneebuuza kiri kimu. If because Kenya is going into elections and I'm waiting this government response yaabwe if because the Kenya elections is very unpredictable. If we reach a point nga Kenyan elections, God forbid, nga teziri bulungi, what they will do about this fuel crisis. Kubanga omusajja alitasomye, and we keep saying these things. Omusajja alitasomye amen. But ebizibu bino yabirabanga. Ne bano abeefuula abasomye banna abasajja ba NRM bano. Eggwanga ne balitwalira ddala nga bwe baagala. Kati essaawa zino omusajja yali azimbye reserves ze naga why nze ebizibu bino mbiraba mu maaso eyo tuyinza obeera n'ebintu ebifaanagana bwe because they were looking ahead. Kati tulina reserves. So what will singa Kenya etuuka nga that border is closed tugenda kujja amafuta. Nabadde Masindi over the weekend. Masindi nga amafuta teri. The entire Masindi amafuta nga tewali. Nga one petrol station eyina nga oliwa ajja ne pipa at least they stock. That's how far we have reached. Even dangerous. Very, very dangerous. Now ngomaliriza kwanjagala Otebe asooka akuddire naye economic crisis eno gye tulimu yennyini eno bakyaseka ebyabadde Sri Lanka. But what happened in Sri Lanka is almost what we are in now or we are going there. So if we had when something happens we forget what we said. Emabega bye twayogedde era nekimala God forbid nekibeerawo kyapeni nze Sri Lanka abaami bano tujja balabako bajja kudduka bo balina sente fe tugenda okusigalawo nga tutereza eggwanga. Okay. So therefore as we go into Parish Development Model ensonga tujja zoogera. Okay. PDM Prince Robert Otebe dakika ndabazi zino ziwera 15 zizakaita kusawa 2 ez'okumakya. Program Mighty Drive omwami yabadde Patrick Musinguzi kuva wali mu the Oil City Hoima musajja wa kibiina kya FDC yali mu NRM kyakajja gende ave yadde wano mu kibiina kya FDC. Tukyali ku nsonga za ekigenda maaso mu ggwanga engeri abantu gye banyigiriziddwamu. Oyina ensonga gy'oyagala okwogera ku nsonga za yogedde kubanga yogedde ku nsonga zibadde z'amaanyi nnyo agyeyokko ne ku nsonga za kofi tetwali tetugyogedde nako Pineti waliwo alimpadde n'erinnya wano omukyala Pineti owa kofi omu owerubowa ye investor atalina ssente ffe gwe tuteekamu man it's really dramatic naye mu ngeri yo nga gwe mukulu wange Otebe what do you take what do you make of his submissions in terms of what is happening in the country? Patrick, sayo natujja kuze waka. Submissions zo nungi. Ezazi kulakulanya eggwanga naddala ng'oli mu kibiina ekitwala eggwanga mu maaso. Wamudde zikyakole. Naye ekintu kyayogedde bulungi. Naawe mwami Matthew ogambye nti Peneti abadde aza okusanyawo gundi sekita y'emwanyi. Ekitegeeza mba mutufu gamba nti emwanyi badde zikyakola bulungi. Manye badde ekola. We are the second biggest exporter of credit to government ya NRM. Era president yabadde agwera ku eri abantu ba Uganda. Lwaki ebirungi mu byeddiza ebibine mu bigoba? Tukiteekeko kirungi. Is planted by the human beings, by me and you and him. Fe
Government obe tuyambi bati tuyambi. Nedda. Government okuyamba abantu bachobola kati mujikabira. I would actually look at Buganda. President yakugamba Buganda has champion. President Buganda eri mu Uganda. Between the seller and the buyer. Buganda eri mu Uganda. Uganda. President wabayogera kugundi ku byafaayo by'obulimi mu Uganda. Akulaga gye byava okuva mu colonial gundi era. Nti bana abaami bali ba promoting series for their own benefits. That's copper gundi copper coffee ne cotton. Noye kastaba agenda bana Uganda try to rokingiddeyo. Kati nga tulina okujja tuzeewo mpola kivula kati olwayo mutu wa credit nti coffee abadde akyaliko yadde ng'akola ki. President okuleta omukyalo yakugamba ti ye yalowooza nti omukyalo ono nga wali investor agenda kwongera okunoonya akatale k'emmwanyi mu Europe. Era kivula nti teyayisisitinga parliament kasaba yavaayo ng'ekikono ky'eggwanga ekimu. President ya respecting agu decision ya parliament negamba oba nalowooza bubi okay parliament ekole ki ekirange ekinoonyereza kulw'obulungi bwaki kulw'obulungi bwa Uganda. Ne ku mbeera n'eriwo gye gitambuza ffenna nze nyongera okubagamba nti olwaleero immediate solution tutandise gundi kwota ya budget esookerwako of which nti maso byagala okulaba ebitangible bigenda kutandika. Waliwo story mjagala okubabuulira omwami ali Fort Potro yali agenda nga mu lusuku before this parish model nga je kutaza amatooke 3 mu lusuku ng'asuubula ng'emaji teka ku mutwe ebira ziteeka wano n'aziweeka n'aswala mu katale naye bw'avaayo ng'anywa omwenge ng'afunyeemu nusu kakaaga ku nkota 3 z'akoze eki z'atunze. Ne parish model yazize bamuwadde ssente n'agula akagaali emitwalo 35 kata ateekako enkota 15 ku kagaali kaako ate mu katale agenda emirundi emeka 3 takyanywa na mwenge era ali much excited nti tagana kumalako mwaka nga tanakusayo ssente zaki okusasula akagaali ako bamuwadde. Oyagala gamba akagaali yes akavudde mu gavumenti ke kamuleetedde okuva ku mwenge alyoka atandika okukola anti luli ngakaaga ng'agenda kunywa mu nusu kakaaga ngali desperate. Kati egaali yekoze the difference. Kakati bamuwadde parish model mitwalo 35 n'agula akagaali ku lusuku abadde agenda lunaku lumu naye kati mutala agenda emirundi 3 because yafunye akagaali ataka enkota 15 buli nkota era ajjako 12 nga zinusu kakaaga. Kati this time enkota ziba 15 time 3 takyalina budde bunywa takyali desperate nti parish model byemu ku byetunuulidde omuntu oyo wa wansi basebo ne banyabo tetutuulidde nti buli omu agenda kufuna mu parish model tutunuulidde 30% of households nti abo abali obubi ennyo abasigadde waliyo gundi program za government endala bano be twakolamu tugenda mu banka tujja loans government ateekayo ssente. So parish model tunudde ono omuntu wa bulijjo wa wansi nti mbadde ndya buli nga si savinga naye kasi government kutaddemu akakadde tandika okukola nga wo savinga ate nga kola ki nga bw'olya. Olese PDM kankubuulize ddala kati ekibuuzo because tuwadde tugenda okutransitioning okudda ku PDM nga sinaba kukibuuza nowamanya Patience agambye Mr. Patrick you forgot that the president of Sri Lanka didn't believe in bloodshed so it was easy to overthrow him which can't be compared to Uganda. Any movement from now reason the security the sacrifices of bloodshed would be millions. Protestant strikes are always managed. Omukyala nowamanya Patience bwati bwagambye kino nakyo kituufu omanyi context ya Sri Lanka neya Uganda era ne President Museveni has always been verbal about that ngagamba bibyali Tunisia Sudan kati Sri Lanka temusobola be comparing wano tebisobola kukola wano and by the way it's true they have failed to work here. Ndowooza yabanakyemalira tebikoze omusajja ayogera reality laba kiza besije kuva 2011 akaba walk to work mujje teri yali amwegaseeko same story here recently agenda waine mukawa kuteri abegattako nobody wants violence botulira methods ezijjeeko bannakyemalira sometimes size ezimu. Look at example ya Libya. The method was completely different. It was wrong. Yes. And you see, every time we keep telling NRM people, what are examples we know kulabirako? People, they were very strong men. Gaddafi was a very strong man. But
the end was also that's how it was. But I want you to also now, appreciate that. Abantu bagamba nti Dr. Kiza Besigye nti abantu tebamwegattako. One is bataddewo president already. Abantu already bali mu bwavu. Kati bw'oteekawo president egamba nti kasatu kwata ngo oli mu because you are exercising your constitutional right, Article 1. Yes. To demonstrate. It is constitutional. Kati neikas once you exercise your rights ngutugenda kuteekako bail ya milioni 3. So kati omuntu omwavu, what do you expect? So the methods are completely different. I wonder even those tebali basiru okugezaako okuteekawo ebintu ng'ebyo nti kati we shall use the courts okola ebintu ebyaffe byetwagala. But time reaches nga none can work, even guns. Ochiraba oyo mukyala kyagamba nti wano tekisobola kukola. Time reaches, even a gun become nothing. I don't remember a time when a gun became nothing. A gun is always a gun. Then Wamanyirai ayongedeko n'agamba. But let's be serious. How many people are to benefit from the Parish Development Model? How many benefited from Bonabagagawale? Likewise, how many benefited from the COVID money? This is value for money other than value for many. Then Rogers Tuliahabwe yogedeko n'agamba. Coffee is not Otebe, coffee is not a making of the NRM, which I have been telling Otebe also. It has been here, so it has been here. So what we may attribute to NRM is its downfall, because during your reign, we no longer are signatory to the ICO, then International Coffee Organization. It is during the NRM reign that we have invested in an investor to invest in Uganda, land from displaced people and money from the taxpayers. Now, people have nothing to eat. Where do you get the NRM glory? Because money has been coming. Newe zijja zina wezikoma nezibula olusi abazifunyeemu ne bazifunamu abalala ne batazifunyeemu ne batazifunyeemu. I want to ask, how do we work upon the fact that the money has to reach me, Karuhanga Edgar Matthew, Wana Asembayo? Yes. Because that has been the biggest problem. So no addressing them. Yeah, but tunulira gundi tuluza parish model. Parish model is so different from other programs. Lwaki? The parish model ina pillars musanvu. Obazi bayite empaji. Zegenda okutambulirako. Mulimu empaji nga gwe beneficiary ne implementer nga government. Ne waliyo empaji esemba bagiyita mindset. Nti abantu ino kubasomesa baveeyo bibalowooza tekisoboka mu kukisoboka. Nti baleme kutunulya program ezasookawo nti zalemwa therefore nene egenda kola ki egenda kulemererwa, because internal parish model bagikuwa gwe mwenyewe gwe bagikwasiza 30 cent togenda mu bank nti ntekeyo collateral o emisingo nti bakuwe sente, nothing. Financial inclusion mugenda parish yammwe bekozeemu da circles nazaweddeyo n'obukulembeze mwababwerondera 3 people abali signatories kwa account yammwe mwenga abantu ngamaze okwekolamu sako. Then sectors zenjawulo zijja bano ba manda bano ba chips bano ba chapati notekayo kusaba ko just okusaba ko njagala milioni emu nyongere mu mgune mu business yange nibakuwa iwa 1 million nti interest eri 6% for the whole year okomya akakadako. So tujemu ekyo nti tekisoboka kijja kusoboka luli okuza msenda mbade ngamba wano nga tuli off air nti parish model yali targeting abagagga bakulembeze bani nti first save noloko jayo sente ezo, but as for now tunakyogenda kuteekayo everything is catered for. Ngacho manye ekitagisa okukola sako bukimu kyali catered for by the government gojabuzi ne business. Itolwale parish model egenda kuba implemented at the parish level. Sente ziva ku Ministry of Finance nezigenda kwa account ya sako ku parish mwabesalirawo bana balina ofuna sente. Kati ku parish level tumanyi nti ani omwavu ennyo etagasa za parish model. Olwalo ne gundi ne ubos eri mu collecting data mu bantu bakwatagana ne PDC oba parish development committees esalawo ku bana bafuna sente. Baja kunya figures ezo nti gwe Matthew
oliko yadde omwana asobola okunywa obugi nga bulimu amata naye ate ezo tebesobola ate embeera wali nga enyumba ne bagiwa kakadde kamu n'okola so tuleme kugikuba tugyembuleesinge dani ogamba nti tukomparing ne programu zendala ez'emabega obuzibu bwentaba ku bannayuganda bali so much locked mu bana b'opposition omanye ekintu ekibi kitambula mangu olwaleero Roger bugamba nti tusobola kuattributinga gundi ku success y'emwanyi ku NRM government naye ng'olaba nti ekintu okubeera successful otunuulira factors nyingi and one of the factors tununda ku security NRM gyerese toyinza genda mu nnimiro kulima ng'emundu eseka toyinza kuva mu kyalo egyo olima emwanyi yo n'ogyeta katale nga makubo makyamu emundu kuva dda eseka naye eseka eva wamu over 35 years tetulako gundi anti yemu abaali batakulemu over 35 years Uganda eri peaceful. It is peaceful because you are peaceful. Have you realized that when anything is against NRM, that means the peace is not there? Kwegamba emirembe gibeerawo nga gwali mu buyinza. Why are you against me? Because we are in a democracy. We are in a democracy. Everybody has to. No, kati mwerimbika mu democracy. Okudestabilizing eggwanga. Mwerimbika mu democracy. Batulemeseza kino. Nenga nawe ne Patrick agamba tetwagala positions. Nenga ze baagala. President Museveni. Agriculture standing a farm. Waliwo factors zino kubeerawo one engudo zino kubanga nungi situation ino kubeera nga abantu bakola nga pawa bakuba ku mukono era singa otunuulira onagamba nti Amini yali mulungi Amini okuba nti mulungi people rose up against Amini gwe muyita omulungi ne other regimes okiwulira naye ino bagiwadde credit gw'obadde participating in elections eziwedde nenga under which government eno yennyini I get the point olwaleero tonenya gundo bele tukoshona about something else just onenya internal good democracy yagana okuprevailing over credit ya eclipse obokiwulira that it has come under NRM. No echo kyakira ekino ekigazi ekikwasagana ki so it's okay Bannayuganda njagala embracing a parish model kuba at least etunulidde 39% of households wetunatokera mu 225 26 at least abantu obukadde 8 ujja kuba benefits ku parish model. You are speaking from a futuristic point of view. You are projecting. Yes, but the people and myself are judging you by what you have promised, what you have been doing over the 35 years in power. Parish model nagundi pillars musanvu. Esemba ye mindset. Tuno kuba kyusendo uze muveyo mwembulesinga kino ekintu. Mundowozeyo kubanga mutubye. No se kubba. Mugamba tebikoledde bantu nabo mubibakoledde. Wabula enjawulo ebaddewo nti omuntu ono wa wansi abadde amitwa nyakisa okufuna sente nga bataddewo emigundo emisoso mingi kola kino olyoka ofune kino kasooke nkukomyawo eddakiika ndaba zizino ziri mu kutukwata ziri 2 kitundu tulina eddakiika nga 2 okuba nga tuva wano so njagala kuleetamu Mr. Patrick ate gwe the good thing you are speaking from a point of view from Hoima the Parish Development Model first of all they are supposed to give for the first track they're going to give 30 million per parish, right? Then in August they said this August I think in fact, it is 17. 17. In fact 17 million. It is 17. Yes, for starters. No, let me correct you. 17 million is no kubanga ziwe abantu financial with the. Some districts got no. First wait, some districts got that 17M. Apart from Kampala, but bafuna. Lokubanti circle formation is atwale kiseera. Most of the districts bafuna 17 million. From financial year no. Bagana take million ya 5. Including 17. No, bagana sort 2 phases. I think 2 chunks. 50 plus the other 17. It is okay. So 6 it's okay. All that money that is going to come. The change yandibade ku record. Natubulira those districts. Because Hoima bwagamba the last financial year waliwo district ezafuna 17 Hoima nange wano Kampala sawa twataaga kumanya on record nti districts ki
ezafuna esente 17 million. Aja kukiddamu naye nze njagala osokoddemu kino district ogiro zinoonya satutwala kuteeka on the spot. Waliwo ekintu abannayuganda bangi kye basitize out that you'll find a constituency a parish here in Buganda, say Lukuli parish wano wetuba mulimu abantu abalweranga omutwalo gumu bonna bagenda sharing the 17 or the 50 or the 67 million or the 100 million that they say. Let us give it a broader perspective. But then you're going to go to parishes in some regions of this country that don't even have more than 1,000 people, because that is a fact. There are parishes ezina abantu abatono. Ekintu ekyo tugenda kibalansinga tutya okubanga instead omanyi bagamba equality is not right. Sometimes we need a bit of equity. Nti buli omu waali anaafuna ekimugasanga ye ne needs ze ne numbers ze. You know, twetaaga okusooka okutegeera. What are the objectives? Is a program. Objectives are programs are NRM. Chekintu ekisooka. Because bwe babanga tebasobola kuvaayo ne batuwa statistics ku programs ezo neziwedde, starting from emyoga, starting from bagagawale, going to youth livelihood funds, going to women funds, ezo na program. Because I'm quite sure manyi mu parish development model bakugamba they are targeting households buli maka. But now the previous programs that is targeting achi. If this one is targeting household, these are targeting achi. Individuals. But now those are households. So we need to understand objectives of programs, before we embrace them. Kubanga si buli kyemuleeta tujja kikyaniriza. At the end of the day, it is wasting taxpayers' money. Abaami bano ayogedde ku objective agundi za parish development model. N'agamba nti pillars azoogeddeko. Naye zaagala na kutargetinga ki? We want to target security at the parish level. We want to nyingi nnyo, but ebintu ebyo byonna byagamba byaliwo. If you look at the security at parish, or in fact security was at village level at that time. Twainanga local defense. Defense. Yabeerangawo. So defense w'ekyalo. Bwe tuba tutunuulira tulabanga mutukomezaawo already ebintu byemwasanga in existence. You get it? Yes, sir. If you think that ogenda kwata million 17 ozwe in a parish, that is every financial year. This money cannot even buy a wish. Wish eri ku million aga. Emotoka. Now, okute esente kale katubayambe tugambe nti okute wish emu gyowaddeeki. Gyowadde parish. Buli muluko gwadde wish. Really? Nti n'omuntu alina wish ewuwe mu makaage asobola okubeerawo nga talina mafuta gaayo n'agiparking. That's how that's how the economy of this country is. Kati gwe gyowadde n'ogiwaki parish. Omuluka. Bwe tunuulira ebintu bye targetinga, it is to move people from subsistence to money economy. But those things have been, that's been an aspiration for a long time. For a long time. Now, if you say you're moving people from subsistence to money economy, at the same time, the agricultural products, the targeting in the parish development model, which is tobacco, sugar cane, and byonna mubisi. You get it? So, what is the objective then? It takes us back. Yes. Currently, essaawa zino abamanyi kiro ya kasooli, I think eri ku nusu. Oyinza okuba eri ku nusu 5. Bitaano. Nusu ya kasooli. Yali eguddeko ne ku 2. Yes. Kati eri ku 5. But it is also an agricultural product they are targeting. That is wrong. It is. Kiro ya kasooli kati ya 2. That's why its portion is very high. Kilo ya maize. Yes, 2,000. You can make your research. That's why portion is a kilo of maize. 2,000. What is making the portion to be high? No.
What is making pressure to be high? What is making pressure to be high? I'll tell you. The maize is... No, I'll tell you what is making pressure to be high. What is it? One, you have monopolized the portion. No. I mean the maize. Nedda. Because I'll tell you off record. Boganda kulima we baganda. Bani. Anu go walaise. And let me tell you. Anu go walaise kulima. And we have a country. We have a country, by the way. Nga uchogedde kecho. Tulina chigamba bana Uganda. We have a country where we have individuals that monopolize sectors that nobody ever mentions about. You will find that Katinga border business, you may feel that we have a lot of, there's millions of borders. But you'll find a gentleman or a human being there, border ezili mu Kampala, ainako like a quarter of those borders. Yes. We have a system where someone is behind all the maize in the country, which was the same goal that was happening in the coffee. They had brought someone to monopolize the coffee, if you realize that. And these things are on record. No. Mr. Museveni. We have people undercover. Patrick. Ne Matthew. Enene talabikira go na pichipichi zange 50 nga nafuna obusobozi obuzigula nanyingira mu free economy. No, because you see, chetwogerako kino. Obuzize kibuuzo nti lwaki kawunga kalichi kabeyi. Like tukuleetedde example nti there are people aba monopolizes ebintu bino. Nga gwe ne bwova wano n'ogenda ku kyalo gundi nga tosobola kugula kasooli. Patrick tolimba bana Uganda. These things are known. No. Tuleme kulimba bana Uganda. Lagalo mutabana government eno kantu niyo bwa sandi so bamwa license kai no producing maize in Uganda. Now we are coming. We shall ebitujja byogera. Now ngamaliza. Ensonga gyabuuziza njagala gimaliriza. Lwaki akawunga kabeeyi? Akawunga ako bokateekamu ebintu ebikeetaagisa okuka processinga. One, the high cost of electricity. It is one of the biggest problem in Uganda. Some of us are forced to believe that even if the Ukraine war bwerunagwa ebintu bya Uganda twabimanya. We know, yes. Fuel will remain the same. Even things we do not import from Ukraine je twekwasa, like electricity, like water, it's expensive. You get it? So now, let's start to deal with these issues as they are. Yes. Kama baffe bano babalemeddwa eggwanga. Ekirungi kati batandise okutegeera nti aba artsi eggwanga likoze eki libalemi. Tubasaba eggwanga mulikwase ba scientist. Okay, thank you so much, Mr. Patrick Musinguzi. You are still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karohanga. I am with two gentlemen in studios. One is Mr. Patrick Musinguzi, who is from the Forum for Democratic Change, and of course, Mr. Robert Prince Otebe, who is from the National Resistance Movement. Tubadde tukyayogera ku nsonga nyingi twatandikidde awo wali nga twogera ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye katuyingiddeko mu Parish Development Model mbadde nja atuyingirako ne mu strikes ezigenda maaso mu masomero wadde akadde ndaba kaakano kantwala nnyo njagala nayingirako ku message zammwe nazo nzisomemu mpola tulabe nga tutambula bukwakku bulungi. Onagambye the cause of the fall of the Sri Lankan government is more or less the same as we are facing here. Ngagwe wayogede. I don't see the government providing solutions except eating muogo. You are becoming the second Marie Antoinette. You don't want to know what happened to Marie Antoinette. Ekyamubako tekyali kirungi nnyo. Ono bamuyita ndabe Rita Nacheyune agambye Ugandans continue to amuse. Now, like Mr. Otebe, who thinks a local drunkard to get a bicycle is a sign of national-wide financial liberation. Nabuza, but how can 15 million be shared amongst 1,000 parish residents? Yakubalide na kwa 1,000 yoka. Then Twinawo Balei Juvenile. Juvenile Balei, thank you so much for watching Agambie. Robert, the pillar you are talking about, you are talking of whole heading or managing them.
More so, you mean NAD's wealth creation, among others, had no pillars, and you, the same people, impressing parish development model. Then on Agambie, I still doubt because if it has the 7 pillars, how different is it from the NRM structure? Money will stop on some individuals, not the common man. I think if it is to be successful, you would work with fellow opposition, get trust from the common man, but as if you have even gone too far. How about the high level of unemployment of the youth? Thank you so much. Chogedeko, then Omkurutia Habagambie. Otebe, the government serves the interests of the people. It's not entirely about what you have done successfully. When something goes wrong, you are answerable to the people, Nagamba, because they are the funders of these programs. It is not opposition or terrorism to question government because we empower them. Stop criminalizing accountability. Because Ugandan government okujisaba statistics is always a very, very big problem. Even when you call you boss, but it's data, and we are the ones who pay for those things. But Mr. Robert, you are telling us that NAD's wealth creation, among others, had no pillars. Then the pillars in the parish development model are managed by who? Then kuliko mwamba mwita Mwesige Joram, Agambe government is the problem. Agambe parish development model is a hoax. The nature of government is human nature, egoism, and selfishness. So we have an egocentric government, according to Mr. Mwesige Joram. Jagano soko bademu ano mangu kwa basinga de bapasinga on saubaka erigwe. Beba lanyo goberera nafa kituza mama yatusanyuka. Mateseza bali kutesa bulungi this debate enyuma. Naye kyenjagala kusoka kujja mu bantu. Abantu abasinga ne namwe banamawulire. Yes sir. Mu kijje mu bwongo nti parish model tunulide buli ali mu parish. Agenda kuba beneficiary. Ekyo just kirabika. Iti milioni 10 tezijide buli mu parish. Kyogamba mu parish ya zafeza tunateri muri bagagga. Muri mabagagga. Twagambe nti zino sente zitunulide only 39 households beba abamfuna mpola abakolerera ekidda kyonka. Abadali akola nali mmere. Do you have those statistics? Muwali na abantu mubamanyi 39% ekivude mu bana. No, I'm saying mubamanyi. Yes. Do you know these people? Tubamanyi because olwalero sako zimaze okukolebwa. Abantu abakoze sako ku parishes zaabwe bebu abagwa mu 39% abakolera emmere ya lero yokka. So bana Uganda njagala temutunula ati sente zize milioni 10 buli omu agenda kufuna. Era kitwale bono mu lukuli eribweti. Buli mu abagaga n'abakina bali wansi. Era parish model webeze tujja kutula ati lukuli itusoka tunule slum people ababera mu slums betugenda okuconsidering okusoka basoke bakole ki baganywe mu nkola eno ne mu empowering nze bamaze okuteekebwa nze mbadde ndala kwada mu kile kibuzo kyamwe kya district zefunye gundi milioni 17 district esinga parishes bazifuna parishes meruka oyinza kutuka mu district eri mu parishes nga 60 nenga out of the 60 bafunye ko 34 parish ebete sente bawachi je bawa sente kivula ati mu Kampala muno twali parish yafunye ku sente ezo paka Kampala bali bacha teka mulimu ne government cheri mu kuyiya nti Patrick bakwadde sente milioni ya feme ya parish model toduka n'ozirya kwa mulima bagale okuzirya obuli so kivula ati wabaddewo delay adawo no mu Kampala because we shift every day and then abadde wana erukuli jamusanga agenze mukono bagenze rubaga in just a minute because that would have yes abantu bano mubateesetese for what is coming next because okay normally like in civil society organizations omufuna partner agenda bawa ku sente bagenda bayisa mu kibayita wa design sprint basoke babasomese sente zino muzifuna musowa ziteeka mu sectors weziti musowa okweorganizing ayo muti internal systems weziti ekintu kibeerewo ekiti naye mwe mugudde ku bantu abakoze sako sinzi byakola sako kutuula wansi kugamba roja jangu mwena mujje tutule wano to registering but we sente. Have you taught these young people, these people who are you are giving money, have you taught them how to manage? Because ogenda kusanga omuntu kogambye ali mwavu, that means omuntu yalayika abadde afuna olukumi omwezi because the people who get that money 1000 a month omugongo moddeko milioni 17 in fact omugongo ndeke mtwala 5
naye nga capacity ye yakumanaginga nusu 100. How have you prepared those people? Buli household bagenda jiwa 1 million. Nga gundi akamaliriza nga kusoma budget. Nga kusoma budget speaker alaga wakaba parliament bonna. Timude wansi mulabe how parish model is being implemented. Era kyali abatu mukola okutunukola abantu bateekebwa batya. But you individual yatumye. Yali parliament. Is there something that's from the parliament. system? Parliament. Yali abatuma kola ki okudde no local government. Okola nti local government ekoze etya. Yakole etya. Nti bateekateeka PDC ke kakiiko akagenda okudrivinga parish model ku local level. Abantu bateekebwa kye bayita sako wabeerawo steps eziri gundi eziri taken nga baforminga circles. Okiwulira banda abantu bateekebwa okusinziira ku gundi ku enterprises zaabwe. Enterprise tegeza kikyokola nze ndi wa chips ono oli wa chapati oli wa gundi wa manda oli wachi ne bekola mu sako. Sako ezo buli village omuva abantu abo balina obukulembeze baabwe b'abantu 5 abalandinga sako eyo. Ne batuka ku parish balina obukulembeze bwabwe kuba weekoma. So bali abakulembeze abali ku kyalo be balina okukola kyo ku monitoringa bano bannaabwe abakola enterprise eyo gye babalondera mu bamanda. Ne wagulu ku parish waliyo abantu 5 abakola ki abadukanya sako era be balivunanyizibwa ku sente. On top of that kuliko PDC Parish Development Committee ekulembera chairman LC2 authority wa NRM wa wachi LC2 then the government take out technical officer wa gbaita chief. So ekintu kitekedwa bulungi sigenda kwogera ku NADS sigenda kwogera ku biki but in parish mode at least pillars ezirimu buli omagenda kukola kiki mulimu gwayo. Ngenda kukomyawo kastanze nawe wetuli tetulina wetulaga katulabe. You will be back here a year later and we will be looking at the fruits of the parish development model and tujja kwa tunyumya muno Otebe tulabe impact ki enabe created by the PDM. Ja tusale mangu buli muda kikanga 2 increasing strikes ezigenda maso mu gwanga abana bekalakasa in all regions. North je bala bekalakasa mu central one wale bekalakasa mu west bekalakasa like it feels like it is now becoming abnormal. Watch together. There are strikes everywhere. Sri Lanka yatandika bwetyo. Bwetyo yatandika. The dynamics of Sri Lanka are different. Era gwe dachikazo big. Naye nga strikes zino. Nga sinagenda ku strikes zino. But simanyi oba producer hizo kunsikira akafaananyi kano. Akafaananyi kulaga mwami. Kati simanyi wakana. Producer asobola okasika katulabe kanka muterewo wanonga gwe bwonyumya agenda kasika. Akafaananyi ako. Twagala tulaga producers osobola okafuna watu so akafuna okafunye kaka no wano bakafunye akafaananyi iyo ye government yaffe badde mu buyize emyaka 40 kati njalola abantu abo obawe miliyoni simanyi bwe twagala okujja mu bwavu abafaanana bwe kati basigale mu bwavu no kati we are looking at mwagala kubajja mu bwavu ne miliyoni ya sente but away from that okwekalakasa okugenda mu maaso it is the frustration kuli combined n'ebintu bingi kuli combined osanga omwana tewana musasuli ya fees kwegamba the frustration eri mu bantu the hate eri mu bantu yereeta ebintu ebyo. But as for us, what we are asking this government, etandika okutunuulira nti time reaches that if you do not answer the questions which are in the minds of the people, all those things will happen, and it will happen at a point where they will escalate. Well, our President Museveni, teachers have been striking. They sat down with the ministers. They sat down with all stakeholders. But finally, they sat down with Mr. Museveni. Whatever they come up with, it's money. What am I trying to say?
thing that happens when you meet the president. They are thinking, No, I don't know. you see, that's the system. I should meet the president. That's the system and a wrong system, which is built on an individual. Because it feels like when you meet the president, Obama's Antikati. Creating a wembera, he's the solution provider of every problem. Your system where and it is very dangerous. Okay. Yes, sir. So NRM, wewe ino muntu mulagwe solo tuleetera. Emutuleetere. Because as of now, the signs are showing nti gwe bayine sawa zino might not be in charge. All right. On Agambie Mbu, you're forgetting even 1 million is useless during this economy. Mutufeze nnyo naye kale mutufeze nnyo mindset. Sebo yogera ku strikes osibulye actually ngatana bakujja esente ze bakozesa mu sensitization to change mindset zisinga ze bagenda okugaba ekyo nange ekyo ekyo by the way ekisente ziri kati mmwe mwe Patrick singa muyamba ku government yamu kola mindset change tutateka mu sente nyingi leka tugoyimira ku TV n'ogamba lero niye muntu agenda kujja muntu mu bwawe we are choking the senior Patrick leka nyatulaga kafana bamuita patience you are forgetting even 1 million is useless ne Patrick yachokede ngalaga kifananyi lesima yo kifananyi yakije Sri Lanka oba kijewa watema wajja kije naye those are Uganda chengamba nti strikes mu Uganda tulina kusunulya mu ngeri bbiri ezimu ziri administrative kati ngawola nti masomero eyo waliyo ubuduse bitakitambula bulungi neziri muziri political bano ba Patrick bazifuelinga okukwagala kutukiza ebigendererwa byabwe naye nafe tetutudde kuba wetubanga ziri administrative government evine kwa maybe hands handling mula abantu batichazi bavaayo basekana president ogwasoka neteri kyavaamu yadde ngugamba president ye kamalayo nange gali sajja meeting asoka strike yasoka yaba tichazi basekana president mwachimanya they continued badamu ne basekana guni vice president and so forth so government egeza okulaba nga handling aspects okutukiriza ebintu abantu bebagala remember nti batichasi bekala kasibwe gusose nene bana gamba basayansi tubongeza sente including the doctors and other people ochibulia nabane ne bagamba no this financial aid might be impossible kubanga tuli topating under deficit budget tuli ko financial aid ndala nesinkana ne sectors endala nendoza ne local governments abakola mu local governments abantu bali bakwekalakaza nene basinkana gundi permanent secretary ministry yabwe ne batuka kunzikiriziganya tebasinkana president ngawe mugamba so schools administrative gundoza guni problems report ezivayo abana babade tebali bulungi babade obagundi teasing webityo simanyi tebatera ko TV mu budde nebino ebisigadde bino bano bapatu kibabitekamu babitekamu sente babitekamu ebigambo byabwe bali bagalo kuulira naye nenga katukoma producer ngamba akade tekaliyo ilete mugenda kusibula kirungi mwenate muri bagenyi ate mukyasobola okudda wano ne anza nnyo buli omu atwegaseko olunaku olwaleero okuva ku ssaawa eriemu paka ssaawa zino sawa ziri dakika ziri zino wabulayo 5 kubanga ziwera sawa 3 ez'okumakya mwebali nnyo mwenna abakomenti nze amanya mangi ndaba nawamanya patience webale kubanga obadde kwoli Lilian Nuwedde webale kubanga obadde kwoli Joram Mwesige nkulaba wano Juvenile Balei mbalaba wano Nachaine Rita then abantu bangi nnyo Jemix Pro waliwo Nabukera yadde n'obusungu bungi Ashura Serugo Ronald bantu bangi nnyo mwebale nnyo kubanga mwekumidde ku Digitalk TV apaka sawa zino kibeera kyasanyu nnyo kuweereza era tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero ya show yaffe y'olunaku olwaleero osobola okutugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo at The Alternative Uganda ku Facebook kubeerako ne at Digitalk TV kwe tuli ku Facebook era ne ku Twitter nayo osobola otukebera gye tuli ne YouTube videos zino tuziteekayo wali ku YouTube omwami Mukose Arnold Anthony abeerawo nnyo okubanga aziteekayo njagala muganda wange Jeje muyita Jeje ndowooza era ali staff yeah he's part of it njagala mugumya nti Jeje and the entire staff of Digitalk mubeere bagumu in an environment that ebeera bwetyo tulina gikoleramu with persistent kuba nawulidde story ye nga bwe yali
yeyo system gye tulina. Yeyo system gye tulimu. So thank you so much Mr. Musinguzi okubanga otwegase ku lero. Mukulu Otebe Francis, Otebe Prince Robert. Tuyanza nnyo okubanga otwegase ku lunaku olwaleero. Rogers Tulyahabwe ye mwami abadde ku camera. Thank you so much. Mukose Arnold Anthony tuyanziza nnyo, producer waffe wano programs director, nagambye ku makya wali oba oyitaga okubanga olanga naffe obanga okwatagana naffe mu bintu by'enjawulo bye tukola mu live streaming, mu videography, mu photography, mu events hosting, content creation, byonna tubikola wano ku Digitalk TV oba ku the alternative Digitalk. So omwami gosobola okwogera naye omwami Mukos Arnold Anthony number eri 0701 800 kanjiddemu 0701 800 kubira Mukose Arnold Anthony ajja kubanga akusobola okusomera mu buli kimu mulabe engeri gye munakwatagana. Teddy Tenjo Nabukera, thank you so much. Emirimu gy'okola gy'amaanyi. Then Jeremiah webale nnyo bonna bano abaami benjogerako n'omukyala beba making sure nti no otufuna wano buli lunaku. So baba tebaliiwo ffe tetubeerawo. Norman Tumuhimbise executive director nawe tukutumiddeko nnyo na buli omu ali wano ku Digitalk TV namwe abadde balaba mwebale nnyo. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga ngenda balaba olunaku lw'enkya ssaawa emu ey'okumakya yennyini yenda kubeera wano ne ku lwokutaano tujja kubeerawo ne ku lwomukaaga Snaptalk ebeerawo ne shows endala zonna zibeerawo. For God and my country, enjoy the morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.